Hi, Gabriel. Hello, Steve. How are you? Good, thank you. So today I have a special guest, Gabriel Silva, a vibrant Brazilian polyglot who speaks lots of languages, more than he even takes credit for. And we just had a conversation about AI, which was very enthusiastic. Nothing with Gabriel is not enthusiastic. He is enthusiastic. Thank you. And today we're going to talk in different languages. And we'll start in English, which is the language we're in right now, just in case people didn't realize. And then we'll go to Portuguese, which is his native language. And then we'll move on to other languages. And the reason I want to do this, because there are a lot of videos out there in people speaking different languages. But I want to do this sort of as to represent the fact that the goal of language learning and what makes language learning successful for individuals is a sense of pleasure, that enjoyment. It's not about performance. It's not about correct, making sure you nail all the verb endings. It's about enjoying the process, in my view. And if you enjoy the process, you will eventually improve. So, vamos a falar em português, ainda que eu muito pouco falo português. Entendo bastante bem, mas não falo. Então, vamos falar em português e vamos ver. Para mim, a coisa mais importante na aprendizagem de línguas é o prazer, a joia que podemos não. Podemos. Sim. Eu sempre tenho dúvida. Se isso é uma palavra só de espanhol ou também se usa em português. Em português. É por isso que sempre vou hesitar a usar algumas palavras, porque não tenho a certeza que seja uma palavra de português. Bom, mas para mim, o prazer de falar, de comunicarmos, some kind of a Portuguese structure with the infinitive, que existe só em português e não em espanhol. Esse é não só objetivo da aprendizagem, mas é a melhor maneira de atingir as suas metas, seus objetivos. Sem dúvida. Primeiro que eu vejo evolução no seu português, porque já fizemos vários vídeos, talvez 3 ou 4, talvez 5 vídeos em português pelos anos, né? Porque talvez o primeiro deve ter sido em 2018, algo assim, a gente fez outros vídeos. Então vejo uma evolução no seu português. E como você falou, eu acho isso muito importante. A gente tem que curtir o processo, né? Sem essa preocupação, nossa, eu vou cometer erros, eu vou falar errado, eu vou... Eu lembro uma coisa interessante. Uma vez, em um vídeo, você falou uma palavra em português e eu corrigi incorretamente a palavra em português, porque eu achei que era só em espanhol, mas existe em português também. Esqueci qual é a palavra. Mas, quer dizer, isso faz parte realmente do processo, e quem não encontra prazer ao falar idiomas, eu creio que não terá tanto sucesso, infelizmente. E isso é uma coisa que acontece com muita gente. Sim. Et là, on va parler un peu en français. Si on Avec plaisir. on dit des choses, on commet des erreurs de conjugaison ou quoi que ce soit, on peut toujours aller chercher ça sur l'Internet. Et après, on va se corriger. Et même en se corrigeant, on va continuer à faire les mêmes erreurs. Mais Oui. ça n'empêche pas le plaisir et là, par exemple, on puisse avoir, là, j'ai souvent des doutes. Est-ce qu'on utilise les subjonctifs ou non? Souvent, c'est pas important. C'est comme la question, est-ce que c'est de l'espagnol ou du portugais? De toute façon, la personne va me comprendre. Si je parle le portugnol, il y a chaque, portugais, brésilien va me comprendre.
Donc, Ouais. puisque c'est la communication qui est importante et le plaisir que nous avons à utiliser les langues, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais je crois que quand même, on est un peu perfectionniste. On veut toujours essayer de s'améliorer, quoi. Oui, je crois que pour moi, par exemple, quand j'étais à Paris, ça fait longtemps, et j'habitais à Paris en fait, mais avant, quand j'avais 23 ans et je suis allé à Paris, je voulais parler super bien parce que je voulais pratiquer le français et pas l'anglais. Mais souvent, les Parisiens voulaient parler en anglais avec moi parce que quand il y a un petit accent, ils pensent, ah non, 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 on parle en anglais. Même si leur niveau d'anglais n'est pas si bon comme mon français, par exemple. Mais même après que j'ai appris euh, j'attends un B2 et mais je crois que auparavant mon accent était beaucoup plus marqué, c'était très fort et pour ça je crois que les Parisiens en général ils voulaient toujours parler en anglais avec moi. Mais donc c'était mais pour moi j'aime bien, j'adore la langue française et pour ça le plaisir de parler et comme ça c'était un défi pour moi de d'atteindre le niveau où dans lequel les Parisiens ont commencé à parler en français avec moi. Donc j'étais super content. Mais, euh, mais oui, voilà, si, oui, je parle pas parfaitement comme en français, oui, mais ça me dérange pas. Sí, pero para mí no, es importante no dudar de sí mismo. Si un francés quiere hablar contigo en inglés, si alguien quiere hablar en el idioma que está aprendiendo, este puede ser porque él quiere practicar este idioma. Como yo, por ejemplo, yo Sí, voy a encontrar personas aquí en Vancouver y voy a hablar con ellos en persiano. Y ellos, yo agradezco mucho si ellos contestan en persiano. Y de vez en ah, cuando sí. ellos insistan en contestar en inglés. ¿Para qué quieren mostrar que ellos son canadienses también, hablan inglés, bla, bla, bla? Y Sí, hay muchas razones. Entonces, yo no creo que es correcto pensar que en Francia, por ejemplo, en París, alguien que es muy orgulloso de su nivel de inglés va a hablar contigo en inglés porque tú hablas mal el francés. No, yo creo que puede ser que hay muchas razones. sí, es verdad, es verdad. Creo que para mucha gente, sí, también hay muchas situaciones, por ejemplo, en Francia, que sí, ellos quieren mostrar que también hablan bien el inglés, es verdad. Pero creo que también la mentalidad en París ha quizás cambiado, porque antes, quizás en los años 80 o algo así, creo que sí había más algo como que he escuchado, no sé porque yo nací en los años 80, pero he escuchado que era un poco más, sí, había, sí una persona quería hablar inglés, no era tan, algo tan feliz, digamos, pero creo que sí, después en la segunda vez que estuve en París, 2007 creo que era, mucha gente quería hablar inglés por esta razón, porque querían practicar. Eh, por esto no es un problema, es verdad. Sí, no, es seguro que ahora el nivel de inglés en muchos países ha mejorado mucho, incluso en Francia. Pero hay también lugares donde hay razones políticas, ¿no? Por ejemplo, en Quebec, si el quebecois Ah, ouais. piensa que tú eres extranjero, bueno, voy a hablar contigo en inglés, pero si piensas que tú eres canadiense, pues quizás que va a insistir a hablar en francés. Pero no, la mayoría de los casos no. Si tú como turista no hablas francés, van a hablar contigo en inglés. Pero tú no, a veces, what's our next language here? Let's have a look here. German. Oh no, Italian. So, a volta, sembra che as personas, as personas, la gente, no, las personas que
parlano lingue pensano che hanno il diritto, no? di parlare in lingua che stanno apprendendo. Ma no, per esempio, soprattutto, boy, I'm completely confused. No worries. In Alemania, boy, the Italian is very rusty. Ich werde versuchen, The auf problem is Deutsch. switching from Spanish Yeah, to we'll go Italian. from I think that Spanish that's to the actual German. issue. We'll go from Spanish to German, because es ist ein großer Unterschied zwischen Spanisch und Deutsch natürlich. So viele Leute, die Deutsch studieren, als sie nach Deutschland fahren, dann glauben sie, dass jetzt werde ich mein Deutsch praktizieren und ich möchte, dass alle Leute da auf ein Restaurant oder Boutique werden mit mir auf Deutsch sprechen. Und die Deutschen, die hauptsächlich sehr gut, nein, hauptsächlich, aber sehr viele Deutsche sprechen sehr gut Englisch. Und sie werden Ja. sofort auf Englisch Antwort geben. Und diese Leute, die studieren Deutsch, die sind beleidigt. Well, du hast kein Recht, dass diese Deutsche, die vielleicht, sie wollen Englisch anwenden, oder sie finden, dass dein Niveau auf Deutsch ist nicht genug gut. Also es kann sehr Ja, das viel, reicht nicht, oder? my German is so bad now. Sehr viel Möglichkeit geben. Aber du hast nicht dieses Recht, aufwarten, dass Leute werden mit dir auf Deutsch sprechen. Und es gibt Leute, die sprechen nicht gut Englisch, oder sie werden mit ihr auf Deutsch reden. Aber das ist nicht du kannst das nicht behaupten. You can't demand it, you know? Ja. Ja, in Deutschland, das ist ein bisschen interessant, finde ich. Zum Beispiel in große Städte wie Berlin, München, Hamburg, natürlich, viele Leute können perfekt Englisch sprechen, kein Problem. Aber zum Beispiel, meine Ex-Freundin kommt aus Niedersachsen und in der Nähe von Osnabrück, und Osnabrück ist nicht eine große Stadt natürlich, in Bramsche, sie hat viele Freunde und so und Familie auch, und sie konnten gar kein Englisch. Und sie konnten nur Russisch und Deutsch. Dann hatte ich keine Wahl. Ich musste Deutsch versuchen zu sprechen. Aber und damals natürlich, vielleicht in 2000, was weiß ich, konnte ich nicht so gut Deutsch, aber ich habe mir gedacht, okay, ich muss weiter, ich muss versuchen zu lernen. Aber ja, im Allgemeinen, in Deutschland gibt es so viele Leute, die sehr gut Englisch sprechen, und sie finden, dass sie sind ein bisschen überrascht, wenn Leute sehr gut Deutsch sprechen können. So zum Beispiel, sie haben so, wieso sprichst du so gut Deutsch? Ich möchte Nietzsche auf Deutsch lesen oder Schopenhauer oder was weiß ich, oder Kafka. Und das ist immer eine kleine Überraschung. Also, OK， 那现在我们用中文吧。我知道你的每种语言，你就是讲的那个水平是非常高的。中国呢，我总是认为你没有权利要求每一个人会成为你这个语言老师。OK，so，每一个有的人是会跟你说这个，比如说，但是有一些例外，比如说在中国，好多人，我还记得我在上海的时候，会有很多人来跟我说，Can I practice my English with you？ 这就是我想语言学习主要是为了交通，为了跟人家说话。你不可以就是随便要求一个陌生人要成为你的老师，我想这是不合理的一个要求。So， 我觉得呢，我有朋友，我有人，我要跟他们交换意见、说话、聊天呢，
那这个绘画应该是一个怎么说 authentic，应该是真的，不应该是真的，这是比较重要。对，我觉得如果我会说中文，但是我开始用中文说，如果这个人这个中国人想用英语说没有问题，对吧？我觉得就是一个非常我觉得现在我的中文比较生疏，但是我应该练习。但是这是一个非常有意思的事。如果你达到一个非常高的水平啊、就怎么说呢？很多时间不说这门外语之后，你的水平开始退步，对吧？但是如果你的语言水平比较高，比如说我的德语的水平挺高，如果我呃很久不说德语没有问题，就是非常有意思。但是有时候我跟一个中国人想练习中文，但是我开始说，他们比较我觉得他们呢开心，但是有时候他们不知道，如果我足够好，我他们不知道我的中文水平，对吧？所以他们开始用英语说，但是你知道，为了维持某一个水平在，比如说我们都会讲比较多的语言，不可能在每一这种语言维持同样的水平，不可能的。对但是呢，对，我们没有时间，但是呢，比如说我知道要跟你说话呢，我就用了可能一共1个钟头，在我做别的事情，做运动什么的，听一些一个我很爱听的一个巴西的一个教育专家 Ruben Alves，所以我听了半天30分钟，这个比较快的能回复。虽然本来我的水平在葡萄牙语不是太好，但是我想经过听，我们可以恢复的比较快，所以不一定要去找一个人，就是说这个葡萄牙语，就是经过这个多听多阅读也可以恢复某一个水平。OK，那看见我不知道能不能说俄语，我们试一试吧。俄语就是非常，我觉得我的现在我的俄语水平也比较生疏，但是我真的很喜欢的俄语，我觉得这就是一个非常可以说美丽的对，语言。呃，嗯，но мне нравится русская литература, потом, но сейчас надо практиковать. надо практиковать. Мне я не могу, будет немножко сложно, потому что я ничего не делал в русский язык. Мой уровень на русского языка не был очень хорошо, поэтому я сейчас год, много лет я ничего не слышал, ничего не говорил по-русски, поэтому немножко сложно. Но когда я слушаю, я понимаю. Когда я читаю, я понимаю.
Если я буду делал esfuerzo, ¿no? Немножко попробовать слышать по-русски. Я думаю, что очень быстро я могу опять достигнуть те уровень, который у меня был. Не очень высокий, не очень хорошо, я не могу очень быстро recover, how do you say? Anyway. Но я думаю, что ты очень хорошо говоришь по-украински, польски. В конечном Нет? итоге я говорю лучше Окей. по-русски, чем по-украински или по-польски. По-польски я совсем не очень хорошо говорю. По-украински Окей. я говорил намного больше по-украински, но когда мы изучаем языки, я очень долго изучал русский. Я не знаю, 5 лет, 6 лет. Поэтому уровень русского языка намного лучше. Краще, as in Ukrainian, лучше, чем по-украински. Но не об этом. Это не важно. Важно, когда мы используем языки, надо наслаждаться. It's all about the joy of learning. That's all. Да. Да, потому что для меня, например, потому что мне очень нравится русский язык, мне очень нравится китайский, французский. Если я могу говорить без проблем, без ошибки, без проблем. Но я думаю, что да, это очень-очень важно. Но если ты хочешь, например, если ты хочешь практиковать русский, немецкий, это очень... я очень рад практиковать, а потом без проблем. Но надо иметь удовольствие. Это самое важное. Если мы этот язык нам нравится, имеем удовольствие, мы будем продолжаться. И если мы продолжаем, в конечном итоге мы будем увеличивать уровень. Всегда. Это вопрос отношения с языком и час. Просто. Да. Но я тоже очень рад, потому что я мог понимать твой китайский. Ну, конечно, мне надо практиковать, мне надо тоже, конечно, практиковать, говорить по-китайски. Но, конечно, у меня нет очень много времени для этого. Но это хорошо. But let's end up in English. Yeah, I sure. think the important thing in language learning is that, as I said in Portuguese at the beginning, is the pleasure we get from learning the language, from exploring the culture, from communicating with people. That's the core. Yeah. That's the objective, and that's also what pushes us forward. The joy we have. Any inhibition, fear, worrying, is this correct? Is it not correct? I have a test, all this other stuff. Or so-and-so speaks better than me, or pronounces better than I do. All of that is negative, is bad. Yeah. We just need to enjoy what we can do in the language, and through the language we explore the culture, and we end up with a better understanding of that culture if we have some sense of the language, whatever that sense may be, however thorough, however correctly, it's all positive. I fully agree. And I think that it's so important to just like to have this sort of attitude, especially because, for instance, something that I find kind of funny is that there's been more like calling out or just videos about fake polyglots online and stuff like that. And I think that basically one thing that's been happening is that I think a lot of people can get
a bit discouraged if they start worrying about like, oh, what if I do a video and then someone calls me out and says like, oh, hey, my level in such and such language isn't that good. And I think that that's just that's incredibly silly because it's all part of language learning, and we're always gonna be evolving anyway. Yeah, but that's the nature of social media, right? Anytime you're on the internet, people are going to criticize you. So that's fine. You just ignore that. I hope that this video, where we speak a variety of different languages, obviously enjoy speaking those languages, whatever the level, however many mistakes we make. Hopefully that's encouraging to people. Some people might learn faster. Some people learn better. Everyone can learn if they put in the time and if they enjoy the process. So that's why we do this. Some people find it interesting. Some people, oh, Steve's whatever. He totally fell flat in his face in the Italian portion, which I did. But I don't care. I can listen to Italian. I can watch movies. I understand it. And there are times when I speak, it's better than Portuguese. Because you get in the rhythm of that language, and all of a sudden I'm trying to speak Portuguese and only Italian comes out. These are all things that happen. So it's not a perfect world, but it's a fun world. And I think that's the main message. Yeah, absolutely. But I think that like something that's so important as well is to know exactly this, because there are people that don't really understand how this all works, right? They think like, oh, if someone says they were or are fluent, they're going to remain fluent for for eternity, which is not the case. I avoid the word fluent. I speak. I don't say fluent. Yeah. Yeah. No, that's true. So, like, I mean, we've had the chats in Italian before in which you were totally fine. At the time, you were probably practicing more, and it's and like our levels go up and down, and that's absolutely natural, and that's part of the fun too. Yeah, I'll tell you something. What knocked my Italian out was my Portuguese, because I spent an hour or two listening to and reading Portuguese. I've had the experience before that similar languages, like I went to a polyglot conference and I totally worked on my Slovak, because I spoke some Czech. Well, I got there and there's a Ukrainian guy, and there's no question that my Ukrainian is far better than my Slovak. I couldn't say a word. So you focus on one language, particularly if it's a similar language, it pushes the other one out. Anything can happen. It doesn't matter. It doesn't matter. Oh yeah, like the same thing happens between, for instance, my Dutch and my German. So, for instance, when I put more effort into Dutch, like some little things would creep in here and there from German back and forth. And when I started when I was learning Italian seriously, and I was going from like A1 to A2 to B1, I would like, oh my God, the Spanish started creeping in. It was just such a mess in my head. And I feel like it only got like more separated between Spanish and Italian. Only when I got to around B2 in Italian. Then I still, every now and then I'll still mix them up and throw in a word in there that... The brain does stuff for reasons of efficiency, so that the brain can focus its energies, its resources on task A, and it pushes task B aside. Whatever. True. It's the only brain we got, right? Our brain is the only brain we got, so that's what it does. So anyway, I think, Gabriel, we could talk for another hour. Let's just end it off here. It's always a pleasure to chat with you. Good luck in all of your endeavors. Likewise, Thank Steve. you for doing this. Always a pleasure. Okay. Bye. Au revoir.